It is now very clear that there is an underhand in the murder of JOANA, who died in a plane crash. Very many people came out to give their account. Some say that the aeroplane ran into a forest and it was able to uproot 2 trees, which caused JOANA's death. But since there is politics in the Kalenjin community, most especially where the Kipsigis are being fought, such things may not just continue happening. Why is it that in every chopper crash in Kenya, politicians are involved? Those questions must be asked. In fact, there is a tape that showed when someone was talking about what happened to JOANA. Here's the tape. Ndege ililand kwanza because of weather. But sasa kidogo I think akakuja akaita mama moja akauliza mama hii weather inaweza kaa hivi mpaka saa ngapi? Mama akamwambia juni jioni na bado inaendelea kunyesha, inaweza kaa hivi mpaka asubuhi, na huko ni forest, mahali imekuwa inaitwa Chepkep na ni forest. Yes. So I think wakaamua decide wakasema wacha tutoke. Kuinuka tu kidogo wakakutana na hiyo silanga. After hapo miti wakakutana na ni forest, wakagonga miti, nini ndege kaanguka na ikaanza kuwaka. After imewaka tukajaribu kuzima moto, but at least mvua ilikuwa inasaidia, pia ilikuwa na drizzle, tukazima moto, tukatoa casualties. Kwanza nilikuwa na moja alikufa after 30 minutes, alitoka nje mpaka nje kabisa. Kai, kwanza niulize kaunti, watu wanaweza sema hapa, watu wanauliza hapa ni wakina nani walikuwa hapo ndani, MP na nani hao? MP, kulikuwa na MP, security, na watu wake na pilot. Yes. Na kulikuwa na jamaa nimeambiwa anaitwa Sport Pesa. Anatoka huko pia. Anatoka Emuru hadi Kiruko. Lakini hakuna viongozi wa huko nani kaunti maybe. Ni watu wake tu walikuwa hapo ndani. Watu huko walikuwa huko. Naomba ufanyie huko. Naomba. That is JOANA. So JOANA for a long period of time has been a freedom fighter of his community, the Kipsigis. And the Kipsigis are the minority in the Kalenjin nation. But they have always been sidelined when it comes to politics. Yet they always, the entire Kalenjin community produces presidents. For JOANA to just die like that, it's supposed to be impossible. An investigation is supposed to be done. In fact, during our rally, Gachagua came out to speak about the oddly said these statements. Nafikiri asante Rubenya Huru, tumefurahi. Tumepata habari ya kwamba mjumbe wa MKIL pale Kipsigis JOANA ameaga dunia kwa ajali ya helikopta. Sisi tunataka kuuliza uchunguzi kamili, kwa sababu tunajua huyo kiongozi amekuwa na pingamizi kali pale kwa Kipsigis, kwa sababu amekuwa kingpin ya wa Kipsigis. We want to call for a very thorough investigation into the helicopter crash that has killed the Honorable JOANA. Situmetuma rambirambi. Tunataka 1 minute of silence in honor of the Honorable JOANA, mjumbe wa pale MKIL. Asanteni sana. Thank you sana Nyahururu. Mungu awabariki. Asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you very much. Asanteni sana. That is Rigathi Gachagua. So the purpose of this video, I've come to interrogate the death of JOANA, what it means for our politics, and most importantly, the study materials we can learn from the politics of our nation. But before I do this, I want to let you know that if you're into this channel, please subscribe. If your politics and economics is what you want, this will be definitely the right channel for you to subscribe to. In this administration, the Kipsigis have always faced the death of the leaders of the future. You remember when Laboso died, Kipsigis. JOANA, Kipsigis. Isaac RUTO doesn't know where he is or where he's going. Once a senior leader in the community is not even in cabinets, just works in set house. Those questions are supposed to be answered. Because the Kipsigis are being fought
not to produce a leader. So the death of JOANA NGENO must send us into an investigation. Was that every chopper that crashes in Kenya, it is for politicians? You want us to believe that other people in Kenya don't use choppers while traveling? And we may not believe that. So JOANA NGENO's death must be investigated. In fact, let me add you another tape of when another person was speaking at the audit of JOANA NGENO. Here's a tape. Ikapita kwa miwa mpaka ikakuja kwa forest, ikashuka chini. Kufika chini tukakimbia mpaka hapo, tukajaribu kuona ni watu tu wako ndani, lakini inaonekana wameshinda penye wanaenda, ama hiyo ndege haioni njia ama nini, hatukuelewa. Tukakaa hapo kidogo, ikarudi tena ikapanda juu. Tukajaribu kuepa huku chini juu tumesikia sauti yake inatoa ngurumo yenye inatisha. Kutoka kidogo, baada dakika chache tu ikasonga kidogo na ikapita. Tukiwa ngambo ingine kupita kwa maji, imeanguka upande wa juu tena. Na hapo ndio moto ikaanza sasa kukua juu. Kufika hapo tunapata watu wameaga, wengine wako kwa moto. Tukapiga nduru hapo, watu wengi wakafika hapo. Watu wakajaribu kusima moto, lakini moto tena ilikuwa mingi. Tena bado bederoli ilipiga nduru hapo. Tukasonga kidogo, tunapiga mayo hapo mpaka serikali sasa wakafika. Ndio hakuna kitu ya kusema ati uhai wa mtu ilipaki. Mwenye alikuwa hai alikufa tu hapo tena. That is the ordeal. And for me, I keep on telling people that if such things continue where politicians die in a plane crash, even when it is a catastrophe, the state may start using the same conundrum of eliminating political opponents in Kenya, hiding such things. In fact, I beseech Rigathi Gachagua to stop using planes. I know Kenya is very big, but Rigathi Gachagua should start moving on the ground. If he has to go somewhere, at least move the day before. It is the truth. Or you better buy your own chopper, being managed by your own people. Because such things are going to happen. Eliminations are going to happen. Today it was JOANA NGENO. Yesterday it was Ogola. Okay? Normally, police chopper crashes don't involve the ordinary Kenya. It's only politicians. Such things are supposed to be asked. And the burden is on the regime to come out and investigate so that it can give a report. If they fail to give a report of General Ogola, the deputy CDF, do you think they will give the report to JOANA NGENO? Do you think? Of course not. So these, as William Ruto should stop keeping a blind eye when politicians die suddenly, most especially those who come from a community that is looked upon as people who may take away the presidency, so that they can give out a proper investigation to JOANA NGENO's family. Of course, as my opinion is truly Mr. Makinde Kabir Sulaiman Magal. If you're into this channel, please subscribe, like, and comment so that I can be motivated to do more of such videos. I'll see you on another one. Peace.